کانگریس میں ایرانی نژاد ڈیموکریٹک رہنما یاسمین انصاری نے سیکرٹری ڈیفنس پیٹ ہیگزت کے مواخذے کا مطالبہ کر دیا۔ یاسمین انصاری نے کہا کہ سویلین انفراسٹرکچر اور پورے ایران کے خلاف دھمکیاں تباہ کن نوعیت کی ہیں۔ ایران کی مکمل تباہی کی دھمکی ہولناک جنگی جرم ہے۔ Threats against Iranian civilian infrastructure and the entire country of Iran are unreal and apocalyptic. Today, Donald Trump said, quote, "The entire country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night." That was his quote. Iran is a country of 90 million people. Threatening them with annihilation is a monstrous war crime and puts them and American service members and Americans at grave risk. It also only serves the interests of the Islamic Republic regime, further entrenching their power, providing them with a convenient boogeyman while punishing the civilian population. As a chief enabler of this illegal war, Pete Hegseth is responsible for directing this insane military action against Iran.